Sanibona babongeli, sanibingelela ke egameni lenkosi uJesu Kristu. Makwandiswe kinina nonke umusa nokuthula ngenkosi uJesu Kristu umsindisi wethu. Oqala ke sithanda nje ukucacisa ukuthi siyakholelwa ke kuNkulunkulu uMninimandla onke owadala izulu nomhlaba ophezulu wonke. Sakholelwa futhi ukuthi uJesu waseNazaretha lo wabethelwa esiphambanweni endaweni yaseGolgotha nguyena uKristu futhi nguyena indodana kaNkulunkulu. Futhi siyakholelwa kuwo umoya oyingcwele okumduduzi nomholi osifela lonke iqiniso. Siyakholelwa futhi nokuthi imibhalo yaphefumulelwa uNkulunkulu lapho khona eyambulela khona izinceku zakhe imfihlakalo yakhe nentando yakhe. So ngenxa ukuthi ke siyakholelwa ke eBhayibhelini ukuthi liyizwi likaNkulunkulu ingakho esizokhuluma konke sizokuthathela kulo iBhayibheli njengalokhu masifunda lona iBhayibheli lithi uJesu wathathela emthethweni na baprofeti ukuthi acacise indaba yakhe kubafundi bebayahamba bayendleleni eya eMawusi. Manje nathi sizothathela kulo ke imibhalo eyizwi likaNkulunkulu. Namhlanje ke sithanda ukukhuluma ngendaba yedlozi ukuthi uNkulunkulu yena uthini ngedlozi noma uthi uNkulunkulu ubona kanjani ngedlozi. So sizofuna ukwazi umyalo kaNkulunkulu ngedlozi ukuthi uNkulunkulu uthi yini idlozi futhi uNkulunkulu uthini ngalo idlozi. Oqala ke soqala ngokuchaza igama elithi ancestor. Igama elithi ancestor sibuke leli gama ukuthi lona lisho ukuthini ukuthi ngabe leli gama elithi ancestor lisho igama elithi idlozi ngesiZulu na. So soqala ngokucacisa lokho uma sibheka igama elithi ancestor ku dictionary iOxford because igama elithi ancestor igama leEnglish. So sizobheka ke ukuthi amangisi bona mawathi ancestor achaza ukuthini. Umzalwane ke uzasifundela la igama elithi ancestor ku dictionary. Ancestor, one from whom a person is. Any person directed to ancestors or more people. Alright. I-ancestor ke uma sibheka nge-Oxford Dictionary ithi it's a person from whom you are descended. So amangisi uma akhuluma ke nge-ancestor akhuluma about a person from whom you are descended, which means are your great fathers or your great parents. Forefathers. Synonym noma synonym yelinye igama uma bangasebenzisa igama elithi ancestor basebenzisa lona igama elithi forefathers. Uma bangathanga ancestor bathi forefathers. So but when they talk about ancestor or forefather, they mean a great parents or great parents or persons noma people from whom they descended bona as their descendant. Then ke lawo bantu bangama ancestors. Then ke sizobheka ukuthi uma leli gama elithi ancestor amangisi bona bathi is their great grandparents. Kuyini ke lokho ngesiZulu? Sizobheka iEnglish Zulu Dictionary incwadi nje esusa amagama esingisi iwalethe kusiZulu page 13 weZulu English Dictionary uzosichazela ukuthi igama elithi ancestor uma lisuswa ku-English lilethwa kusiZulu ngabe lisho ukuthini. Lisho ukuthi ugogo noma ukhokho. So siyathola ke ukuthi ngokwe-English Zulu Dictionary i-dictionary leso samagama kusingisi iwalethe ku-English susamagama kusiZulu iwalethe ku-English iphinde susamagama ku-English iwalethe kusiZulu. So bathi lana igama elithi ancestor uma baletha kusiZulu ichaza ukuthi ukhokho. So na ukhokho ngegama lesizulu sisibone ukuthi ingabe ngempela igama elithi khokho lisho la lethe shuwa amangisi mawathi ancestor because ama ancestor athi bathi amangisi are great grandparents. Ingabe ke ngasiZulu ukhokho ingabe usho lokho ukuthi mhlambe oyisemkhulu. Uma sizobheka inqolobane
page 287 ukuthi sichazele ukuthi ukhokho uyini. Ukhokho usho ukuthi umzali kamkhulu noma kagogo kuye emva. All right. According to inqolobane ke inqolobane incwadi inqolobane yesizwe yabhalwa uNxumalo noNyembezi Sibusiso Nyembezi one of the professors be language yesiZulu. Now bathi mabachaza igama elithi ukhokho igama leli uma amaZulu nawathi ukhokho asho abantu noma asho umzali kamkhulu noma ugogo kuye emuva. So labantu laba bazala umkhulu nogogo ukuyala emuva bonke bango khokho ngesiZulu. Ingakho ke uma ke sizobuka lana ke kancane ukuthi ngeEnglish kuthiwa ancestor, then ngesiZulu bese kuthiwa ukhokho. And then ke ngeEnglish kuba iancestor bese kuba igrandparents bese kuba iparents bese kuba yini uwe idescendant. Kanjalo nesiZulu kuba ukhokho bese kuba umkhulu nogogo bese kuba ubaba nomama bese kuba nguwe ke isizukulwane. So futhi vele ngempela ukuthi leli gama lisebenza kanjalo ukuthi iancestor yini ukhokho ngesiZulu. Now ke sizobheka nalokuthi ngabe even biblically ukhokho iancestor na ngeEnglish. Sizobheka kuJohn 4 verse 20. So bheka ngeBhayibheli iNIV siqhathanise neBhayibheli lesiZulu John 4 verse 20. So qala sifunde iNIV ukuthi thini kuJohn 4 verse 20. John 4 verse 20. Our ancestors worshipped on this mountain, but you Jews claim that the place where we must worship is in Jerusalem. So lapho siyazi ukuthi uJesu wayekhuluma nomfazi wase Samaria. Uma uJesu ekhuluma nomfazi Samaria, lo Samaria uthi our ancestors, according to NIV lithi lo mfazi Samaria wathi our ancestors used to worship in this mountain. Yabona. So English nje according to NIV kuthiwa lo sifazane wathini our ancestors. Uma ke siqhathanisa neBhayibheli lesiZulu lizothi lona okhokho bethu babekhuleka kule ntaba. Nina ke nithi eJerusalema indawo lapho kufanele kukhuleke khona. Okhokho so uyabona ukuthi noma baluhumusha iBhayibheli uma basusa igama elithi ancestor kuEnglish because isiZulu sa translator from iBhayibheli lesingisi. So uma kusuka baba translate abahumushayo bahumusha iBhayibheli lesingisi baletha ngapha kusiZulu. Elesi English lathi ancestors used to worship on this mountain. So lo wesifazane uma she was referring to ancestors, she was referring ebebakhona before yena naye lenkolo leyo kukhuleka kule ntaba wayithola kubo. So ingakho ngesizulu bahumushe kahle uma bathini ukhokho. Then ke sibheke futhi amaHubo 39 verse 12 ku NIV siqhathanise nesizulu amaHubo 39 verse 12 ukuthi the translation yaleli gama ukhokho neEnglish ngabe kusho ukuthini. Kusho yona lento eshiwo eDictionary ukuthi ukhokho uyiancestor. AmaHubo 39 verse 12. Ngesizulu ke ifundeka kanje ithi yizwa umkhuleko wami Jehova ulalele ukumemeza kwami ungathuli ngezinyembezi zami ngokuba ngingumfokazi kuwe ngiyisihambi njengokhokho bami bonke. So umhubi uma ebhala leli hubo uDavide uthi emhlabeni ungumfokazi, a stranger, ungumfokazi ufana nabo bonke okhokho bakhe. Uma ekhuluma ngokhokho bakhe la umenshina bonke laba azalwa kubo noma avela ngabo ukuthi njengoba bandlule emhlabeni kanjalo naye ungumfokazi uthi babiza labo bantu ukuthi bangokhokho bakhe. And then isizobheka ku-English ukuthi i-translation yona itheni ku-NIV. Psalms 139 verse 12. 39 Verse 12. Hear my prayer, O Lord. Listen to my cry for help. Do not be deaf to my weeping. I dwell with you as a foreigner, a stranger as all my ancestors were. Yabona namanje ke kuyavezela futhi eBhayibhelini ukuthi uma
iBhayibheli le-English NIV lithi ancestors, esiZulu lithini lithi ukhokho, okusho ukuthi lokhu kubhalwe kulama dictionary ye-English nesiZulu neBhayibheli lisebenzise the very same thing, okusho ukuthi leli gama lithi ancestor uma uletha kusiZulu equivalent negama lithi ukhokho ngesiZulu. Uma sibheka izenzo 2 verse 29 uthi uPetru uthi madoda bazalwane ake ngikhulume kini ngokusobala ngokhokho uDavide ukuthi wafa nokuthi wambelwa nokuthi ithuna lakhe lisekhona kithi namuhla. So according to intshumayelo kaPetru encwadini yezenzo uthi akakhulume ngokusobala ngokhokho ini uDavide. So uDavide is regarded as ukhokho esizweni sika Israel. Malifunda ngeEnglish. So uma kwaIsrael kukhulunywa ngokhokho, ukhulunywa ngoAbraham, ukhulunywa ngoIsaac, uJacob noDavide nabo bonke oSamuel, okhokho bonke labo. So biblically the word ancestor was translated ukhokho ngesiZulu. Siyabonga nalo. So iphuzu la ifuna ukuliveza ukuthi ancestors are not demons. So lokho kumele sicacise sikho esifuna ukucacisa oqala ukuthi ancestors are not demons, but ancestors are people from whom you descended from. Awukhokho bakho, omkhulu bakho ilabantu laba bazala abazali bakho, okhokho labantu abaphila before wena uyimbewu yabo uyisizulwana sabo okhokho bakho. Labantu abasiwona ama-demon, they are not demons. Even biblically they are not demons. So if umuntu ashumela ukuthi ancestors are demons, lo muntu akakhulumisi okwamazwi kaNkulunkulu, because even the Bible does not say ukuthi ancestors are demons, but the ancestors were remembered. Isaac, Jacob, even uNkulunkulu nakavela kuMose uthi uNkulunkulu oyise Abraham, Isaka, uJacob, okhokho labo. Then ke ikuloko ngifuna ukugcizelela ukuthi ancestors are not demons. Ma-ancestor noma okhokho akusiwona ama-demon. Then ke sibuye sithi yini idlozi, sichaze nje igama ke manje elithi idlozi. Ngoba sibonile eqolobane page 261 sibonile ukuthi igama elithi ancestor biblically nange-language from i-dictionary yesiZulu ne-dictionary English ukuthi igama elithi ancestors akusilona igama elithi idlozi. So akusilona nje igama elithi idlozi. Uma uancestor asiyona idlozi even biblically. So athi sibuke ke igama elithi idlozi ngokwenqolobane, because idlozi igama lesizulu. Page 261. Idlozi ithongo. Okay, number 1 ithongo idlozi. Umuntu osewafa. Number 3 inyoka engubulawu. Now according to inqolobane according to inqolobane idlozi idifanwa kayi-3. Number 1 ithongo, number 2 umuntu osewafa, number 3 inyoka engubulawu. So is the meaning of idlozi. Now uma ke ngesizulu unqumalo nonyembezi bachaza igama elithi idlozi, number 1 ithiwa bachaza ithongo, number 2 umuntu osewafa, number 3 inyoka engabulawu. So lento ezi3 zisho idlozi. Then uma sibheka page 139 kunqolobane sibona ukuthi amadlozi kwakuyinkolo yabantu noma inkolo yokhokho bethu. Bebakholelwa ukuthi umuntu osewafa uba idlozi. Sizobuka lokho uma sibheka inqolobane page 139 no page 40 uma isitshela ngezenkolo zakwaZulu. uZulu wayekholwa ukuthi kukhona uNkulunkulu oyedwa oyinhloko onamandla onke yena yedwa. Kwakukholwa ukuthi amandla akhe makhulu akalingani nawomuntu.
uZulu ayethi ungumveli ncane. Uma ukholwa nawo akholwa kuNkulunkulu oyedwa. Okay, number 1 isivezelo ukuthi uZulu noma isizwe sikaZulu sasikholwa ukuthi kunoNkulunkulu oyedwa bambiza ukuthi umveli nqangi ngoba wavela kuqala nento zonke. Then isiqhubeke uZulu wayekholwa futhi ukuthi amadlozi anokubasiza abahlenge abamamele abaphilayo. So uyabona ukuthi inkolo yakwaZulu kudala noma sithi yamanguni nje abantu bonke ukuthi kusikholelwa kuNkulunkulu bese siphinde sikholelwe nakuphi nasemadlozini ukuthi abasiza abanjani abaphilayo. Then ke sizobheka ke idlozi biblically ukuthi liyini idlozi. Leviticus 19 verse 31 sibuke ukuthi iBhayibheli lona lithi uNkulunkulu utheni ngedlozi. Uma ngifunda la isiZulu 19 Leviticus chapter 19 verse 31 ningaphendukeli kwaba namadlozi nakubathakathi ningabafuni ukuba ningcoliswe yibo nginguJehova uNkulunkulu wenu. So umzalwane wami uzosifundela ngeEnglish la ukuthi ingabe leli verse lisho ukuthini ngeEnglish uma lithi la ningaphendukeli kwaba namadlozi. Now siyabona the way iBhayibheli ibhalwe ngakhona uNkulunkulu nakakhuluma nakakhipha abantwana bakaIsrayeli eEgypt, then uNkulunkulu banikeza umyalo ku chapter 19 lithi imithetho yobungcwele. So ku verse 31 lithi uNkulunkulu uyayala ukuthi abantwana bakaIsrayeli bangaphendukeli kwabanamadlozi bangabaphendukeli bangabafuni bangcoliswe yibo yena uNkulunkulu uJehova. NgeEnglish, do not turn to mediums or seek out spirits, for you will be defiled by them. I am the Lord your God. Amen. So now we see in translation la ukuthi kuLeviticus 19 ukuthi kuthiwa onedlozi, umuntu onedlozi. iBhayibheli likhuluma ngomuntu onedlozi. uNkulunkulu unqaba noma uNkulunkulu akavumeli ukuthi laba bantu bakhe baye kwalaba abanamadlozi. So now ukhulunywa ngomuntu onedlozi. Then English ithi mediums or familiar spirits. Then leli gama leli because iBhayibheli uNkulunkulu wayekhuluma namaHebheru bakhuluma isiHebheru. So umaHebheru bona bathi yiha-obat. Umuntu onedlozi bathi bona yini yiha-obat. Then amangisi wathi mawubheka ukuthi umuntu onjani lona base bona bathi this person is a medium esizweni sethu amangisi. Then uma sizosuka ngapha kusingisi kuye ngapha kusiZulu then kwatholakala ukuthi lo muntu lo abathi ngesingisi imedium uyidlo umuntu oba nedlozi nesiZulu. So now siyabona ukuthi still nala iBhayibheli azange litranslate ukuthi ningaphendukeli kokhokho noma kulabo abanabokhokho kodwa lithe kulaba abanamadlozi. So siyabona ukuthi isiZulu onedlozi and then ngeEnglish it's a medium lo muntu loyo onedlozi. Then ngesHebheru iha-obat lo muntu loyo. So idlozi is not an ancestor biblically, and then siyabona la ukuthi idlozi it's a universal thing, just ibizwa ngendlela ezingafani because of language and cultural gap yabantu. So amaHebheru athi iha-obat and then amangisi athi medium, then ngesizulu bathi onedlozi. Na umbuzo ukuthi onjani umuntu onedlozi ngoba iBhayibheli lithi ningaphendukeli kwabanamadlozi. So abaningayi ebantwini abanamadlozi. So umuntu onjani onedlozi nqolobane page 138 subsection uH then izositshela ukuthi umuntu onjani ngesiZulu umuntu onedlozi. Page 138 umubheka ku page 138 ukwethwasa kwesangoma. Maningi amasiko ayeqondana nokwethwasa kwesangoma. Lokhu kwakwenziwa
ngabantu owesethwasa wayesesuke ethwasiswa ngabaphansi amathongo. Othwasayo wayebonakala ngokuqala agule isikhathi eside engasindi. Alright, amen. So lana kunqolobane sitshelwa ukuthi isihloko sithi ukwethwasa kwesangoma. Then ke siyatshelwa ukuthi maqondana nokuthwasa kwaba kuba umuntu noma lo muntu ubizwa ukuthi iwayini isangoma. Then lo muntu loyo uyisangoma umuntu osuke engeniwe yini abaphansi. Umuntu ongenwe abaphansi okuthiwa yini abaphansi amathongo. So njoba inqolobane sichaza ukuthi idlozi ithongo. Then siyavezelela ukuthi umuntu oyisangoma umuntu osuka ngenwe amathongo noma usuka angenwe abaphansi ekuthiwa amathongo. So uyabona ukuthi le gama ethi ithongo le gama ethi idlozi igama elishinte one but liyuzwa interchangeably. So uma ke isiZulu sithi umuntu onedlozi noma onamathongo umuntu oyisangoma. And then sizobheka inqolobane futhi page 327 ukuthi yini ithongo ku page 327 wenqolobane, because esithola ukuthi umuntu onedlozi isangoma usuka ngenwe yini amathongo noma usuka ngenwe abaphansi. Then yini ke ithongo? Page 327 thongo. Idlozi. Now ke siyathola ukuthi ithongo igama elithi idlozi. Now kuyacaca nje ukuthi leli gama leli whether uthi ithongo or uthi idlozi usakhuluma ngento eyiwani, ukhuluma ngani ngabantu abaphansi. Then ke okusho ukuthi umuntu onedlozi umuntu onamathongo. Yingakho ke kodwa ilanguage abantu abaningi babiza bona bathi amathonga, kanti ke isiZulu ke esibhaliwe ngokucacile ithongo kuba o. Uma ke sibheka la idlozi ithongo kunobano o egcine nakusiyithonga but ithongo according to inqolobane yesizwe, according to isiZulu noma sicaciselwa ke isiZulu esibhalwe uSonyembezi noNxumalo bathi yini ithongo, idlozi ithongo. So number 1, uma umuntu eyisangoma usuke ngenwe amadlozi noma ithongo kusuke into eyi1 lesuke imngenile lo muntu loyo. Now right, uma ke sesibonile ukuthi ngesizulu umuntu onamadlozi uyisangoma, then ke sibuyele la eBhayibhelini lingaphendukeli kwabanamadlozi nakubathakathi. So akusiwonke umuntu biblically oba nedlozi, kodwa kuba nabantu abathize ababa nedlozi noma because basuke bangeniwe lawo bantu labo. So even na biblically yacacisa ukuthi ningaphendukeli kwabanawo amadlozi, ningayi kubo ukubafuna noma nibhule kubo. Then siyathola ukuthi onedlozi ngesizulu noma ngoNqolobane yisangoma, umuntu oyisangoma. So kusobala uma ufunda ubuyele emuva kuExodus uNkulunkulu enza akhipha abantwana bakaIsrayeli ukuthi kwakunezanusi eGibhithe. Uma Mose efika enza imangaliso nabo bayenza imangaliso kuyini izanusi, labo bantu labo bayini izangoma, abantu abanamadlozi. So uNkulunkulu akatshela abantwana bakaIsrayeli ukuthi ningaphendukeli kwabanamadlozi, bekathi kubo ningayi ezangomeni mina abantwana bakaIsrayeli ngoba mina nguNkulunkulu wenu uJehova. Then medium uma sibheka ngesizulu, because ithe igama iBhayibheli lesizulu lithi do not turn to mediums, and then ke mediums ke yena ke ku-Oxford Dictionary uthi it's a person who claims to be able to communicate with the spirit of the dead. So amongst there's this person claim ukuthi ukwazi ukukhuluma nani nabantu esebandlule emhlabeni with their spirit, the spirit of the dead, and then akwazi ukuconsulta that spirit of the dead, then akhulume nawe wena ophilayo, convey the message between the dead
nawe. So yena lo muntu loyo uba phakathi, he or she is called a medium according to English. So ingakho besithi indaba yedlozi akusiyona into yabantu abamnyama kuphela. It's not like ukuthi iBhayibheli ligxeka inkolo yabantu abamnyama, but this thing yayikhona ezizweni eziningi ezahlukene, just ukuthi kubizwa ngendlela ezahlukene, and mara ama characteristics noma ukusebenza kwale moya iyafana. Then kungani uNkulunkulu angavumeli abantu bakaIsrael ukuthi baye kwaba namadlozi? Uma sibheka ukuthi ningabafuni ukuba ningcoliswe yibo, sesenda ku verse 31 ka Leviticus 19, ningabafuni ukuba ningcoliswe. So labantu abanomoya kuNkulunkulu ongcolile, idlozi kuNkulunkulu umoya ongcolile. Ingakho uNkulunkulu ningayi kubo ukuba ningcoliswe yibo, ingcoliswe yibo. Ingakho uNkulunkulu angabavumeli because idlozi kuNkulunkulu imoya engcolile, futhi ukuya konedlozi noma ukuyoconsulta konedlozi kungukuphinga kuNkulunkulu. Uma sibheka Leviticus chapter 20 verse 6, funda Leviticus 20 verse 6, nalowo muntu ophendukelwa kwaba namadlozi nakubathakathi ukuya kubo ukuba aphinge. Yabona ke uNkulunkulu yaveza ukuthi umuntu oya kwaba namadlozi ayoconsulta kwaba namadlozi, noma ngokucacile uma umuntu aya esangomeni usuka ephinga kuNkulunkulu. Uma nje umuntu kaNkulunkulu eya konedlozi noma aya esangomeni usika ephinga kuNkulunkulu, uNkulunkulu so ukubona ke ukuthi usukumphingela uma uya esangomeni noma uya konedlozi. Leviticus 20 verse 27, owesilisa noma owesifazane elikubo idlozi noma umthakathi bobulawa nokubulawa bakhandwe ngamatshe igazi labo libe phezulu kwabo. Now uNkulunkulu wabeka umthetho ke kwaIsrayeli ukuthi yabona uma kutholakala umuntu noma owesilisa noma owesifazane elikubo idlozi, sifundile kuLobane ukuthi obanedlozi uyini, uyisangoma, umuntu ongenwa yini imoya yabaphansi, umuntu ongenwa amathongo. So uma kwesizweni sikaIsrayeli uNkulunkulu ngoba lana waye-establisha umbuso wakhe, so uthi uma kutholakala umuntu nje oba nalo idlozi, whether wesilisa or wesifazane, lo muntu kumele akhandwe ngamatshe, abulawe, anqunge esizweni, because akafuneki umuntu onedlozi esizweni sikaNkulunkulu. Now umthetho uNkulunkulu wawubeka nje uma ufunda lo mthetho bawulandela abantwana bakaIsrayeli, bawulandela babulala wonke umuntu owayenedlozi. Ezinye ke izangoma zazizabaleka kwaIsrayeli zaya endaweni ezahlukene. Uma sibheka 1 Samuel 28 ukuthi onedlozi, sesifuna ukubheka manje umuntu onedlozi ukuthi usebenza kanjani. Usebenza kanjani umuntu onedlozi? Because sithola ukuthi umuntu onedlozi lo umoya wabafileyo oyithongo ongena umuntu. Then number 2, sithola ukuthi umuntu onedlozi akusiwo wonke umuntu onedlozi, kodwa umuntu onedlozi umuntu othwasile walamkela idlozi. Isangoma ke lo muntu loyo uyi-medium nge-English, uyi-ha-obat ngesiHebheru. So usebenza kanjani lo muntu onedlozi? 1 Samuel 28 verse 3 ukuya ku6. Verse 3 bese ujump ku6. uSamueli wayefile, wonke uIsrayeli wamkhalela, wambela eRama umuzi wakhe. uSawule wayebaxoshile ezweni abanamadlozi phakathi kwabo nabathakathi. So yasivezela ukuthi uSawule inkosi yakwaIsrayeli wabaxosha bonke, ngoba yenza njani? Egcina umthetho uNkulunkulu amnika wona ukuthi onedlozi makabulawa akhandwe ngamatshe. So wana ngafuna ukenforce lo mthetho ukuthi onedlozi akabulawa akhande ngamatshe, babaleka bonke abantu abanamadlozi embusweni kwaIsrayeli. Funda ku verse 6. uSawule wabuza kuJehova, uJehova akamphendulanga ngamaphupho nangeUrimi nangabaprofeti. Wayesethi uSawule kuzo ingcebo zakhe, ngifuneleni owesifazane onedlozi ukuba ngiye kuye ngibuze kuye.
Izinceku zakhe zathi kuye, bheka kukhona owesifazane onedlozi e-Enidori. USawule wagula wambatha ezinye izingubo, wahamba yena nabantu ababili benaye. Bafika owesifazane ebusuku, wathi, ake ungibhulele ngedlozi, unginyusele engiza kumusho kuwo. Verse 9. Owesifazane wathi kuye, bheka uyazi ukuthi uSawule wenzeni ukuba unqumile ezweni abanamadlozi phakathi kwabo nabathakathi. Ngalokho ungibekelani uGibe ukuba ungibulale na? USawule wafunga kuJehova wathi, kuphila kukaJehova awuyi kwehlela cala ngalokho. 11. Wayesethi wesifazane, ngiyakukwenyusela bani na? Wathi, ngenyusele uSamuel. 12. Lapho wesifazane embona uSamuel wamemeza ngezwi elikhulu. Owesifazane wakhuluma noSawule wathi, ungikhohliseleni na ngokuba unguSawule? 13. Inkosi yathi kuye, ungasabi, ubonani na? Owesifazane wathi kuSawule, ngibona uNkulunkulu ephuma emhlabathini. 14. Wathi kuye, unesimo sini na? Wathi, kukhuphuka iqhegu limboziwe ngengubo. USawule wabona ukuthi ngoSamuel, wakhothomela phansi ngobuso wakhuleka. 15. uSamuel wathi kuSawule, unginyakaziselani ukuba ungenyuse na? uSamuel waphendula wathi, ngikuhluphekile kakhulu ngokuba amaFilisti ayalwa nami. Amen. So uma sibheka la kuthona edlozi onjani, uma funda uverse 3 lithi uSamuel umprofeti kaNkulunkulu wayesefile. Then uSawuli because wayebaxoshile bonke abanamadlozi enforce umthetho kaNkulunkulu. But now kwaba khona inkinga ukuthi wabhekana nempi, then ke thola ukuthi makathi uyakhuleka uNkulunkulu because bese kasukile kuye. uNkulunkulu akaphendule ngabaprofeti bebakhona, akamphendula uNkulunkulu nangamaphupho, akamphendula uNkulunkulu nangeUrim. So indlela uNkulunkulu bekazisebenzisa zokukhuluma nabantu uzithulele nje uNkulunkulu kuSawuli. So uSawuli uyekhathazekile uthi encikweni zakhe, ngifuneleni onedlozi. Yabona? So manje yabona uyofuna kuphi onedlozi ukuba ayobhula konedlozi. Now uma efika kulo wesifazane bathi ukhona le Enidori. So makafika lapho lifika udisguiseile, ugqoka ingubo lezi ezingajwayelekile ukuthi ezenkosi. Uyazigqokela, uyadisguise ukuthi lo onedlozi angamboni ukuthi nguyena uSawuli lo owaxosha labantu abanamadlozi. Now nakafika lapho uthi ngibhulele ngedlozi. Bulamani ngedlozi. Uyabona? Shuthi lo muntu lo ngozi unedlozi uzosebenzisa idlozi to consult uthi engizokutshela ukuthi ungiphakamisele. Wafuna ukuconsulta owafa. So uyabona ukuthi lana lo onedlozi akaconsult kuNkulunkulu ophezulu kwawonke, kodwa uconsulta laba abasebafa, the way lo moya uoperator ngakhona. So now number 1, kubuzwa noma kubhulwa kofileyo ngedlozi, not to consult le moya abafileyo kusetshenziswa ini idlozi, not uNkulunkulu. Now okunye futhi nakafunda la umzalwane uthi nakasabhula lo owesifazane, makasabhula uyambuza uSamuel noma uSawule ukuthi ubonani. Uthi ngibona uNkulunkulu ephuma emhlabathini. Ubona uNkulunkulu enza njani ephuma emhlabathini? Siyazi ke nasifunda abaprofeti ukuthi babona izulu livuleka, babona uNkulunkulu ehlezi ohlaleni sakhe sobukhosi ezulwini. Akazi uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba aphuma emhlabathini. Then is clear ukuthi la uNkulunkulu ekhulunywa ngaye akusiyena lo wadala izulu nomhlaba, kodwa kukhulunywa uNkulunkulu ovela kuphi emhlabathini, ukukhuphuka phansi, kukhuphuka iqhegu. Lo uNkulunkulu nakamchaza uthini uyiqhegu, uzibonela nje iqhegu uthi uNkulunkulu. Then nokuthi ugqoke kanjani uyam-explainela ukuthi ngimbona ugqoke na kanje. Then uSawule yakaboni next yena utshelwa yilo wesifazane uyaconclude yena ukuthi hayi uyu Samuel. Usobala ke ufike waya esangomeni
mawufika esangomeni sikubuza isibongo bafuna ukubhula kwabakini okholwa ukuthi ufuna ukuba consult labakini abandlule emhlabeni ukuthi bakutshele ngempilo yakho ukuthi kwenzakalani. Isangoma ke sithatha izithakazelo zakho phuphuthe siphonsa amathambo. Wena into ozoyibona ubona amathambo nama-dice, yonke into oyibona nama-shares laphana we-snails into oyibonayo kuphela. But lona edlozi uyakhona ukuthi le thambo leli athi lo ugogo wakho abuyele ithambo athi lona umkhulu wakho, kodwa wena uboni. But manje angeke akutshele ukuthi lo gogo lo ubani igama or lo mkhulu lo ubani igama. Wena soyazikhonhlulele ukuthi hayi because ugogo wakho wayekuthanda wadlula, soyazikhonhlulele ukuthi hayi mhlawumbe vele ugogo wakho yabo uzothi hayi lana wena ugadwe umkhulu wakho ngapha esayidini labo mama ugadwe ugogo wakho ngapha esayidini labo baba. Then uyazikhonhludela wena ukuthi lo gogo ubani lo mkhulu ubani. The very same thing yenzele kuSawule, bamtshela ukuthi babona uNkulunkulu ovela emhlabathini, yena wakhonhluda ukuthi uSawule. Wakhonhluda ukuthi uSawule. Bamnikeza i-description, yena wase uyakhonhluda ukuthi uSawule. So siyabona ukuthi onedlozi akaconsult kuNkulunkulu osezulwini kodwa uconsulta lana iBhayibheli lesifeze lithi kwabafileyo. Ukuthi uconsulta emoyeni yabafileyo. So kula bona abanamedlozi baconsulta khona. Now abantu abanamadlozi bakhona ezizweni eziningi around the world, not only ebantwini abamnyama. Lephuzu ngifuna ukulicacisa ngoba abantu abaningi bacabanga ukuthi mhlawumbe iBhayibheli li against inkolo yabantu abamnyama. But now we have to understand ukuthi indaba yedlozi ayikho kuphela ebantwini abamnyama kodwa ezizweni eziningi. Uma sokhumbula ku-Exodus 9 verse 11 e-Egypt, uMose nakaya kwa-Egypt kutholakala ini izanusi lapha e-Egypt. So maybe if mhlawumbe omunye uzothi Egyptians were blacks, no, Egyptians were people of color ngokuhlukene because kwakuwumbuso lwana othathe othumbe izizwe ezahlukene wayihlanganisa endaweni eyodwa. Then siyabona masifunda incwadi ka1 Samuel 28 Endor. Endor ke ise Middle East, ayikho eAfrica but ise Middle East. Kulawo uSawule waya khona wayobhula konedlozi. So na masifunda izenzo chapter 16 verse 16 endaweni yaseFilipi. Imobheka iFilipi uphendula iBhayibheli lakhe emuva uzobona kune map. Then umobheka iFilipi lile phezulu kubo Greece. And siyazi ukuthi iGreece nowadays ifola under abo Europe. So le bo Filipi watholakala futhi owesifazane onalo idlozi. So lokhu kuyacaca ukuthi indaba yedlozi akusiyona into kuphela eseSouth Africa or yabantu abamnyama kuphela, but ikhona kuzizwe eziningi ezahlukene. Ikhona eEurope, ikhona eMiddle East, ikhona eAsia, ikhona eAfrica yonke, just ukuthi ibizwa ngendlela ezahlukene. Uma sokhumbula futhi uma sifunda incwadi kaDaniel, baba zathi bakhona izanusi eBhabhiloni, and iBhabhiloni lingale boma-Asia namhlanje kubizwa ukuthi i-Iraq. Siphinde futhi sibheke neMedia Persia nayo zazi khona izanusi noma izangoma embusweni kaCyrus. So indaba nje yedlozi into euniversal, is just ukuthi lo moya usebenza ngendlela ezingafani, kusokuthi ne-initiation yakhona ayifani kodwa wona usebenza ngendlela efanayo because ubhula not uNkulunkulu but ubhula kuphi kwabafileyo. Now uma ke sibuka izenzo 16 verse 16 sibona owesifazane abashumayeli noma abapostoli bedibana nomunye owesifazane owayenomoya wobungoma. So bheka nenqolobane page 301 ngomoya wobungoma. Acts 16 verse 16. Kwathi siya endaweni yokukhuleka kwahlangana nathi intombazana enomoya wobungoma eyayitholela abaniniyo inzuzo enkulu ngokubhula. Yeah, and so benqolobane page 301. So now uma sibheka ke la sibona uPauli noLuka bahamba bathi bayokhuleka endaweni yokukhuleka ukuhlangana. Endleleni bahlangana nentombazana enomoya wobungoma. So le ntombazana yayinomoya wobungoma njengoba sisho ukuthi la
iseFilipi kwakungasikhona eSouth Africa kwakungasikhona eAfrica kodwa kwakuseFilipi eFilipi la kutholakala wesifazane onomoya wobungoma umoya onjani lo wobungoma sibheke inqolobane 301 page 301 ubungoma ukuthi yini ubungoma ubungoma isanusi yeah so ubungoma njobe ngisavuma ukuthi ubungoma nomoya wobungoma umoya osemntwini ukuthi lo muntu loyo kuba yini isanusi so isanusi nesangoma into eyiwani abantu labanomoya wani wobungoma engathi sijwayele vele ukuthi uma sithi umuntu unomoya wobungoma sisho ini isangoma kodwa elinye igama lesizulu elithi umoya wobungoma yini isanusi so isanusi nesangoma into eyiwani banomoya ofanayo uyidlozi ithongo umoya wobungoma uma ke sibheka mhlambe ngesingisi kuzothiwa it's a diviner noma sibheka iBhayibheli lesingisi izenzo 16 verse 16 ukuthi uma behumusha lana 16:16 lithi it happened that as we were on our way to the place of prayer we met by a slave girl who had a spirit of divination and then that is a demonic spirit claiming to foretell the future and discover hidden knowledge and she brought her owners a good profit by fortune telling so this woman was a fortune teller batshela nje izinto ezoyenzeka bayabuye kuyobhula bafuna ukwazi ngempilo zabo then ngesizulu bahumusha ukuthi uwayenomoya wani wobungoma so now sizobheka la i-translation ngesizulu kuthiwe umoya wani wobungoma then uthathelwa egameni noma eBhayibhelini English lithi spirit of divination umoya wani wokubhula noma yiyo lo moya wobungoma spirit of divination kodwa siyazi ukuthi uma ufunda kabanzi mhlambe i-history yencwadi mhlambe i-New Testament uzothola ukuthi most New Testament ayibhalwe ngesiGreek or isiLatin then ngesiGreek bathi Pneuma Pythona lo ama-Greek wona athi Pneuma Pythona then ngesizulu bathini umoya wobungoma then English bathi it's a spirit of divination now lana sizobheka i-footnote lana ku amplified ukuthi ama-Greek wona athi ama-Greek literally it's a python spirit in Greek mythology Python the earth dragon serpent goddess was associated with the oracle at Delphi so now it was what according to mythology as Greek it's a python the earth dragon noma a serpent goddess uma sikhoso ukukhumbula ngesizulu sithe isizulu sithe idlozini inyoka engubulawo nama-Greek ana very same thing it's a serpent goddess unkulunkulukazi oyinyoka noma unkulunkulukazi wenhlwathi inyoka so now siyabona ukuthi umoya wani wenyoka is the very same thing nangesizulu kusenza ngani ngendlela efanayo but ibizwa ngendlela ezingafani because of i-language ibizwa ngendlela ezingafani because of i-language so umoya wobungoma umuntu onolomoya wobungoma uyini uyisanusi uyisangoma into eyodwa then amangisi athi is a spirit of divination noma umoya wokubhula ngama-Greek nathi it's a Pneuma Pythona okusho ukuthi it's a goddess a serpent goddess inyoka unkulunkulukazi nje wenyoka and then uma ke sibheka isingisi la sithi divination because it's the spirit of divination divination is the use of supernatural means to find out about the future or unknown things okusho ukuthi ukubhula
ubika noma uprofeta noma ukuveza into mhlawumbe umuntu angayiboni, mhlawumbe umuntu ufuna ukwazi ngempilo yakhe, uyaya kayobhula ayobuza ukuthi kwenzakalani ngempilo yami, abuze nalo moya uyakhona ukumtshela lowo muntu loyo. Now ingakho masibheka la lo ntombazana makabhula noma ememezela noma singathi eprofeta, noma uma ebona uPauli nabosila bayendaweni yokukhuleka 17 izenzo 16 verse 17 ithi yona yamlandela uPauli nathi yamemeza yathi laba bantu bayizinceku zikaNkulunkulu ophezulu wonke ezimemezela ini indlela yensindiso. So lo wesifazane ngosinomoya wobungoma, lo moya lo umbonisa uPauli kanye nalabo bekanabo boLuka mabahamba ukuthi laba bayinceku zikaNkulunkulu bazontshela indlela yani yensindiso. Imessage yakhe i-right. Vele uPaul laba bahamba nabo bebaphethe ivangeli, ivangeli lensindiso, babona ba right. Kodwa manje uma siqhubeka sifunda sithola ukuthi uPaul wathi ngacasukile ngoba ubheka akabheka ngale ntombazana kodwa ubheke umoya lo sebenza kule ntombazana ukukhuluma lento le. Wasiwona umoya kaNkulunkulu, umoya wani wobungoma. Ingakho uLuka asivezele ukuthi lo wayenomoya wani wobungoma. Message yakhe i-right kodwa umoya okhulumayo kuye akusiwona kaNkulunkulu, umoya wedlozi, umoya wethongo, umoya wani wobungoma. Now uma ubheka inqolobane ithi ukubhula ukuphenya esangomeni. So amaZulu uma baya kufuna ukwazi ngendaba zabo baye esangomeni bafuna ukwazi basuke bayophenya bayobuza bafokisa ukuthi ngabe kwenza kalani ngempilo sethu. Ukuphenya ke nakhona mhlawumbe kuyobhula akusiyona into yabantu abamnyama kuphela, ikhona sezizweni eziningi. Uma ubheka inqolobane page 139 subsection I page 139 izositshela ukuthi zasetshenziswa kanjani izangoma embusweni wakwaZulu mandulo. Ukubhula lokhu kwenziwa kuphela izangoma ezathwasa ngendlela lena esiyichaze ngenhla. Yeah. So ukubhula kwaZulu kwakwenziwa izangoma. Yize ezazenza ini ukubhula ngendlela esibeni bechaziwe, kodwa abantu bebabhula bekusetshenziswa ukuba zibize izobhula ukuthi ingabe umhlolo onjani. Uma ubukela istory sikaShaka uzobona lokhu kwenzeka uma kuthiwa kunomhlolo kwabizwa izangoma, kwabizwa izangoma zizokwaphenya ukuthi lo mhlolo ukuphi, lo mhlolo uyini, lo mhlolo kwabizwa izangoma. So abantu basetshenziswa labo ekutheni babhule noma baveze mhlambe lokho kufunwayo. So lento ibizwa ngani ngomhlahlo wawenziwa nakwezinye izizwe, not only amaZulu kuphela. Uma ubheka uGenesis 41 verse 8 uFaro wathi nakane inkinga wabiza izanusi zakhe ezazithembile. Genesis 41 mafuna Genesis 41 uFaro waba nephupho, nakaba nephupho waxakeka, wabiza zonke izanusi ezazikhona ukuthi zimchazele leli phupho, kodwa azifinyelelanga ukuthi zimchazele. Kwaze kwavela ubani uJosepha ukuthi amchazele. Uma ubhekana kuDaniel 2 verse 2 embusweni kaNebukadnezara eBhabhiloni, nakhona uNebukadnezara nakaxakwa iphupho wabiza izanusi noma izangoma ezazikhona kulombuso wakhe ukuthi zizobhula noma zizophenya ukuthi ingabe leli phupho lusho ukuthini, kodwa kwavela uDaniel ezochaza leli phupho. Now umbuzo ke sizoya kuwo futhi ukuthi can the dead help the living? Ingaba abafileyo ngempela bangabasiza abaphilayo? Njengoba sesifundile ukuthi idlozi yilo moya oconsulta imoya laba abafile ukuthi bakwazi ukusitshela noma basibonise ngempilo zethu thina laba esiphilayo. Ingabe vele ngempela ingenzeka yini lento leyo ukuthi ofileyo atshele ophilayo mhlambe ngezinto ezithize ezimayelana nempilo? Isaiah 8 verse 19 ukuthi ngabe ngempela lokhu okwenziwa yilo moya
into vele eyiqiniso ukuthi vele kubhulwa kofileyo kuvuswa ofileyo asikwazi ukusitshela ngokwenzakalayo. Isaiah 8 verse 19. Lapho bethi kini funani kwaba namadlozi nakubathakathi ababetha imilozi banyenyeze pho abantu abayekufuna uNkulunkulu wabo yini kuyiwe kwabafileyo ngabaphilayo na. Amen. Then sizobheka no Luka 16 verse 19. So noNkulunkulu uyawubuza lo mbuzo ukuthi lapho bethi kini funani kwaba namadlozi nakubathakathi ababetha imilozi banyenyeze pho abantu abayikufuna uNkulunkulu wabo yini kuyiwe kwabafileyo ngabaphilayo. Abayikufuna abantu uNkulunkulu ophilayo mayelana nezinto zempilo baye kwabafileyo ngendaba zokuphila nayo. uNkulunkulu uyabuza lo mbuzo ukuthi kungani abantu baya ebantwini abafileyo baya kulabo namadlozi bayobuza abandlule emhlabeni ngendaba zokuphila kungani. So sifuna ukubona ukuthi ngempela ofileyo uyamsiza yini ophilayo. Uma sifunda kuLuka 16 verse 19 kuya ku22 lapho uJesu khona esichazela ngesicebi nangoLazaro ungafunda cebo. Kwakukhona umuntu othile onothileyo owayegqoka ezikubende nezelinene elihle ezijabulisa imihla ngemihla eTamasa. Verse 20. Kwakukhona futhi ompofu othile nguLazaro igama lakhe owayelahliwe nasesangweni lakhe egcwele izilonda. 21. Enqanela ukusuthiswa ngemvuthuluka ewa ematafuleni lesicebi. Yebo kweza nezinja zakhotha izilonda. 22. Wase futhi wafa ompofu wathathwa izingelosi wasiwa esifubeni sika Abraham nesicebi safa sembele. 23 verse 27. Manje uma sibheka from verse 19 to 22 siyatshela ukuthi kwakukhona abantu ababili isicebi noLazaro boyithu lwani bafa bembelwa bangcwatshwa. Then ke uJesu masixoxela lesi story abantu ababili bafa bangcwatshwa kwabantu abafileyo. Then uma siqhubeka ku27 kuya ku31 sase sithi njalo ngiyacela baba ukuba uthumele endlini kaBaba ngokuba nginabafowethu abayisihlanu ukuze afakaze kubo bangenzi nabo kule ndawo yobuhlungu. 29. Kepha Abraham wathi banoMose nabaprofeti mabezwe bona. 30. Sathi ke cha baba Abraham kodwa uma kusuka umuntu kwabafileyo aye kubo bayakuphenduka. 31. Kepha wathi kuso uma bengalaleli uMose nabaprofeti kabayi kuvunyiswa noma bevuka noma kuvuka umuntu kwabafileyo. So uJesu kaveza ukuthi what happened mase bafile labantu ababili uLazaro nesicebi. Ukutholakala ukuthi isicebi sisesihogweni uLazaro usesifubeni sika Abraham. Inkulumo nje it's a figure of speech ukuthi la bekakhona bekaduduzeka ehleli kamnandi. Now okuvela ukuthi isicebi siyacela kuNkulunkulu ukuthi no akuhanje kutshelwe abafowethu engibashiye emhlabeni. Job nasengidlulile emhlabeni akuhanje kuyotshelwa abafowethu abasele emhlabeni ukuthi bangahambi kule ndlela engihambe kuyo ngoba egcineni nabo bazoba la ngikhona. Kodwa impendulo lana ithi uma bengalaleli uMose nabaprofeti kabayi kuvunyiswa noma kuvuka umuntu kwabafileyo. Yeah. So impendulo le ukuthi angeke kuvuswe umuntu kwabafileyo. Mele balalele labantu abaphilayo uNkulunkulu abamisile emhlabeni. Bekwa uMose kubekwa nabaprofeti. Uma bengalaleli uMose nabaprofeti ingcebo zikaNkulunkulu ophilayo azimisile emhlabeni ukuthi zikhulume nabantu abaphilayo ngendaba zokuphila ukuthi noma kungavuswa ofileyo uma bangahlule ukulalela abaphilayo noma kungavuswa ofileyo angeke kwenze njani baphenduke. So kuveza ukuthi azanganikezwe lo imvumo ukuthi kuvuswe ofile ukuthi kusizeke abaphilayo because already uNkulunkulu has provided abantu abayiprofeti ingceku bafundisa abavangeli ukuthi basitshele ngento zokuphila thina esiphilayo.
So uNkulunkulu kuyabonisa ukuthi azanakuvumele ukuthi kuvuswe ofileyo ayotshela abaphilayo. Okusho ukuthi ngempela akwenzeki uNkulunkulu ukuthi abafileyo basize abaphilayo ngento zokuphila. Uma sifunda uMshumayeli 9 uthi abafileyo abasazi lutho, kodwa abaphilayo yibo abaziyo ukuthi bazofa, kodwa abafileyo abasazi lutho, nothando lwabo lukhohliwe na yonke. So uma nje sibeka ke mhlawumbe sibheka lento le ukuthi nawe nami ngelinye ilanga sizofa, sizondlula la emhlabeni. Why siphila manje? Sikhona ukuvikela umndeni wethu noma sikhona ukuprovide ngaloko esikhonako uma sinamandla ukwenza lokho. Ukhona ukuprotect umndeni wakho uma unawo eduze kwakho. Kodwa uyazi na ukuthi uma wena usemsebenzini, umntana wakho asesikolweni, omunye asendlini, awukhona ukuba protector laba osesikolweni nosendlini wena walo usemsebenzini. Ukhona kuphela ukuba protector uma wena unabo. So what more ungaseke emhlabeni ukuthi awusekho vele emhlabeni uba protector kanjani? Kanti nala emhlabeni bo limited, i-protection yakho ne-provision yakho be limited. Yabona njengami ngiyethemba nje uNkulunkulu ukuthi mhlawumbe mangisemsebenzini, umntana sesikolweni, abanye baselendlini, ngithemba uNkulunkulu ukuthi uyobakhusela lapho behamba khona njengoba nami azongikhusela lapho ngikhona ngaso sikhathi leso. So kanjalo noma sengidlule emhlabeni, ngiyothemba uNkulunkulu uyosala uqhubeka enza njani ukukhusela umndeni wami noma sengasekho mina emhlabeni, because vele ngokwami ngiyahluleka ukuwenzani ukukhusela 100% and ngiyahluleka ukuprovide ngento eziningi ngikhona ukuba provide ngalokho enginakho ngikhona ukubanikeza kona. So noma sengidlule emhlabeni ngithemba uNkulunkulu ukuthi uyoqhubeka ebabusisa futhi ebavikela noma eba protector entweni zonke uma behamba kanye noNkulunkulu. So ingabe omunye umbuzo, ingabe uJesu uyithonga, Luka 24 verse 36, ingabe uJesu uyithongo na? Now ngisho sifundile ukuthi ithongo yidlozi. Thongo yidlozi into ewa. So kunabantu ke abashumayela ukuthi uJesu uyidlozi, Abraham uyidlozi, Isaac uyidlozi. Sifuna ukwazi ukuthi yena uJesu uyilo na idlozi njengoba abanye bafundisa ukuthi uJesu uyidlozi. Bhekani izandla zami, Luka 24 verse 36. Besakhuluma lokho yena uqobo wema phakathi kwabo wathi kubo, ukuthula makube kini. 37. Kepha bashawa luvalo besaba bethi bebona ithongo. 38. Wayesethi kubo, nikhathazekelani na? Kuvelelani imizindlo enhlizweni zenu na? 39. Bhekani izandla zami nezinyawo zami ukuthi yimina uqobo. Ngiphatheni nibone ukuba ithongo alinanyama namathambo njengokuba mina ningibona nginakho. Yeah. So bafundi baka Jesu babona uJesu esevukile kwabafileyo, lithi bacabanga ukuthi ithongo. Igama lesizulu lithi bacabanga ukuthi uyini? Babona ithongo. uJesu wathi hey angisilona ithongo, yimi impela, bonani nazi izandla zami, nami babona namanxeba ngempela kuye lo Jesu. Wathi ithongo alinawo ini amathambo, okusho ithongo liwumoya. So uJesu uthi yena akasilona ini ithongo or akasilona idlozi, because igama elithi ithongo lisho ini idlozi. So uJesu akasilona idlozi. Now if umuntu efundisa ukuthi uJesu uyidlozi, then naye ingakakholwa emadlozini, then lo muntu loyo noma ngabe umfundisi noma ngabe umprofeti, uma efundisa ukuthi uJesu uyidlozi, kusuke kuamanga avela kuphi esihogweni, ngoba uJesu yena uthi yena uqoba akasilona ithongo noma idlozi. So uJesu akasilona idlozi noma ithongo, ngoka Luka 24 verse 36 ukuya ku40, akasilona idlozi uJesu. Futhi akwenzeki ukuthi inceka kaNkulunkulu uma beyumprofeti besiphenduke iba idlozi. uNkulunkulu nje umuntu wakhe osewandlula emhlabeni akaphenduki abe yini idlozi engene abantu abaphilayo. So uJesu akasilona idlozi. So uma ngabe mhlambe umfundisi or umprofeti okhona okufundisa ukuthi uJesu uyidlozi,
lo mfundisi kumele wazi ukuthi uqamba amanga nje ngoba uJesu uyazikhulumela yena ukuthi yena akasilona idlozi noma ithonga. Now asibheke ukuhlabela amadlozi inqolobane page 140 nabaseKorinte boqala chapter 10 page 140 inqolobane then sibheke abaseKorinte chapter 10 verse ka 14 uma sizobheka lapha kunqolobane uA subsection A isihloko sithi amadlozi. Amadlozi ngabantu asebashona. Idlozi elidala lalihlonishwa kakhulu. Kucelwa koqondiwe ikakhulu kulo. Ayehlatshelwa amadlozi. Ahlatshelwa lapho ebonga. Lapho kushwelezwa. Lapho kucelwa. So kwakuyisiko ke leli nenkolo yakwaZulu ngokunqolobane futhi khona vele siyazi ebantwini cishe bonke ngamanguni ukuthi amadlozi ayahlatshelwa. Kodwa siyavezelwa la ukuthi ngoba amadlozi abantu abasebashona nokuthi manje kwakuyinkolo sikhumbule phela ukuthi ngalethe kwakuyinkolo yakwaZulu ukuthi uNkulunkulu usebenziselana namadlozi. And then that's why bahlabela ini amadlozi bahlabela amadlozi uma bebonga uma umuntu ekhola emadlozini uma uyayenza umsebenzi wokubonga emadlozini ahlabela amadlozi ebonga futhi uyahlabela uma eshweleza uma mhlawumbe kunesifo mhlawumbe kunani because inkolo lekuthi uma vele siwaphatha kaba amadlozi uma sikwatele ayasijezisa so kuyashwelezwa kuba nani nokuhlatshwayo ngaba yinkomo imbuzi noma ngabe yini isilwane futhi nalapho kucelwa uma kucelwa ukuthize mhlawumbe umuntu ucela umsebenzi mhlawumbe umuntu ucela umshado mhlawumbe umuntu ucela inhlanhla ya mhlawumbe umuntu ucela inhlanhla uyacela kuphi edlozini elihlabela ini idlozi ecela izinhlanhla edlozini. So sibone Korinte boqala chapter 10 verse 14. Ngalokho ke bathandwa bami kubaluleke ngani ukukhonza izithombe? Kubalekeleni ukukhonza izithombe. Verse 19 to 22. Ngakho ngithini napho? Ngithi okuhlatshelwe izithombe kuyinto na nokuthi izithombe ziyinto na. Kodwa ngithi lokho okuhlatshwa ngabezizwe bakuhlabela amadimoni kabakuhlabeli uNkulunkulu. Kepha angithandi ukuba nibe nenhlanganyelo namadimoni. Ningesiphuze isitsha senkosi kanye nesitsha samadimoni. Ningalihlanganyeli itafula lenkosi kanye netafula lamadimoni. Kumbe siyakuyivusela inkosi ulaka na kanti sinamandla kunayo na. Yeah. So uPaul nabhayela abazalwane ke abantu abakholwayo ke because ukuhlaba asinto yabantu abamnyama kuphela naseKorinte bayenza bahlabela nabo lezi into bakholwa kuzo. So Paul uyaveza ukuthi lokho okuhlatshwa ngabezizwe bezonke abangakholwa lokho okuhlatshwa kwabantu bezizwe bangakuhlabela uNkulunkulu basuke bakuhlabela ini amadimoni. Whether wena uthi uhlabela idlozi ngoba sesifundile eBhayibhelini ukuthi iBhayibheli ngokweBhayibheli idlozi umoya ongcolile. Nawo Paul uveza ngokucacile ukuthi uma nje umuntu ethi uhlabela idlozi engahlabela uNkulunkulu whether uvucela inhlanhla edlozini whether uyashweleza edlozini kodwa lokho kuhlabayo wena usukuhlabela ini idemon ngoba idemon umoya ongcolile. Igama lenje sibolekile lithi demon igama so English demonic noma demonic spirit okusho ukuthi it's an evil spirit okusimasibuyisa ukuthi umoya nje ongcolile. So ingakho Paul aveza ngokucacile ukuthi uma umuntu ehlabela okunye nje engahlabela uNkulunkulu usuke ehlabela ini amademoni. Now ukuhlaba kusinkinga ke bazalwane manje sicacisele ukuthi ukuhlaba akusinkinga ngayithengela nami imbuzi ngiyihlabele ngiyidlele ayikho nje inkinga ekuhlabeni. Ayikho inkinga umuntu nakayithengela inkomo
ehlaba ngoba vele ukuhlaba vele sihlabile uma senza imisebenzi sifuna inyama sizoyidla futhi nokuhlabela uNkulunkulu siyakufunda kukhona eBhayibhelini ukuhlabela uNkulunkulu because kwenziwa iminikelo kuhlatshwa izilwane kwenzelwa ini uNkulunkulu so kuyacaca ukuthi kwakuhlatshelwa bani uNkulunkulu so ingakho uPaul naveza ukuthi uma uhlaba kungakuthi uhlabela uNkulunkulu then mele la ukwazi ukuhlabela ini amadimoni uma uzothatha lokho ukuhlabele ushweleza edlozini noma ucela inhlanhla edlozini usuke wena nje uhlabela amadimoni ngoba idlozi luumoya ongcolile idlozi akusiyena ukhokho wakho kodwa idlozi umoya ongcolile so ingakho uPaul ubeka ngokucacile ukuthi bonke abantu abakuhlabayo abangakholwa bathi bona bakuhlabela okunye ngaphandle kwaNkulunkulu basuke bahlabela amadimoni kanjalo naseKorinte bebanayo lento yokuhlaba bahlabele abanye uNkulunkulu bahlabele izithombe bahlabele eminye imoya ingakho Paul aveza ukuthi bonke lokho abakuhlabayo konke lokho bakuhlabela amadimoni ngoba abenzani abakuhlabela uNkulunkulu ophezulu wonke kodwa bakuhlabelela uNkulunkulu ophuma emhlabathini now sizobheka izenzo 8 verse 9 kuya ku10 izenzo 8 nezenzo 13 so ingakho ke bazalwane uma mhlambe umuntu mele kucace ukuthi umuhlaba njoba ngisho ukuhlaba asinginga kodwa kuya ngokuthi uhlabela abanye uhlabela ini kodwa konke okuhlatshelwa ngaphandle kwaNkulunkulu kungukuhlabela amadimoni izenzo chapter 8 verse 9 and 10 kepha kwakukhona indoda ethile uSimoni igama layo uSimoni oyisanusi isihloko lana sitshelwa ngani ngoSimoni oyisanusi sifundile ukuthi isanusi yini isangoma sanusi so uSimoni wayeyisangoma kodwa kusetshenziswa igama elithi isanusi verse 9 eyikade eyenza imilingo kulowo muzi isimangalisa isizwe saseSamariya izishaya umuntu omkhulu verse 10 banamathela kuye bonke kusukela kwabancane kuze kube kwabakhulu bethi lo ungamandla kaNkulunkulu ebizwa ngokuthi mkhulu yeah so lana nezenzo 13 verse 6 and 10 so lana sifunda ngoSimoni kwakuyisanusi noma sithi isangoma kodwa kwakuumuntu owenza imilingo nje enza nje imilingo eminingi then lo muntu lona abantu baseSamariya baze bamlandela ngobuningi babo baze bathi lo ubuya kuNkulunkulu ungamandla kaNkulunkulu so kodwa uLuka nakabhala uthi lo Simon lo wayeyisanusi kodwa abantu bebakholwa ngoba lokho abakubonayo babona kwenza imangaliso wenza imisebenzi yamandla base bathi lo ungamandla kaNkulunkulu waze waba mkhulu nasesizweni saseSamariya kodwa uLuka usifezela ukuthi yini uyisanusi lo muntu lo ngoba uma ufunda uqhubeka nayo indaba lokuthi kwanakuvela boPaul beshumayela ivangeli naye washiya lo akwenzayo waphendukela kulo ivangeli izenzo 13 verse 6 kuya ku10 sesidabulile isicingi sonke beza bafika kuEphafu bafumana indoda ethile eyisanusi nomprofeti wamanga umJuda ogama lakhe linguBarjesu 7 owaye khona kumbusi wezwe uSeguyi Paul umuntu onengqondo enhle yena wabiza uBarnaba noSawuli wafuna ukuzwa izwi likaNkulunkulu 8 kodwa uElamu isanusi ngokuba linjalo igama lakhe ngokuhunyushwa wamelana nabo wafuna ukuphambukisa umbusi ekukholweni 9 kepha uSawule osethiwa uPaul egcwele umoya ongcwele wamgqolozela wathi wena ogcwele inkohliso yonke nobubi bonke ndodana kaSathane isitha sokulunga konke awuyi kuyeka ukuziphambukisa izindlela eziqondileyo zenkosi na so lana sifunda ngenye indoda futhi nayo ethiwa uBarjesus
Jesus ngoba uJesu baningi lena kwaIsrayeli noma kwezinye izizwe siyazi uthi igama elithi Jesu nje liningi. So lapho kunendoda ekuthiwa uBar Jesus. No, uBar Jesus lona naye wayefana noSimon eyisanusi, and then uLuke yaveza ukuthi waye futhi engumprofeti wamanga, naye kwenza imangaliso imisebenzi yamandla abantu bekholwa kuye, kodwa wayesendaweni yakuphi eKupro. Wayenza imisebenzi yamandla. Bafika uPaul nakhona bashumayela ivangeli, wasenayo uyaphenduka. Umngani uLuka nakabhala esivezela ukuthi uSimon wayeyini noBar Jesus ukuthi siqonde ukuthi lamandla bebawayenza bawasebenzisa ngamuphi umoya. Sesifundile ngisho ukuthi umuntu oyisanusi umuntu oyisangoma, umuntu oyisangoma umuntu onedlozi, umuntu onomoya wobungoma. Uyakhona vele ukwenza imangaliso, uyakhona ukwenza imisebenzi emangalisayo. Uma mhlambe sibheka uma utranslatiwe lana kwincwadi yezenzo 13 siyabona ukuthi ngesizulu kuthiwe isanusi, kodwa uma ubheka igama le-English esetshenzisiwe lithi he was a magician or a sorcerer. He was a magician or a sorcerer. So siyazi ke umuntu oyi-magician noma owenza i-magic umuntu owenza izinto nje ezimangazayo, but uyini nge-English it's a magician. And then leli gama ngozi sifundile ukuthi sicacisile ukuthi makubhalwa iNew Testament kwasetshenziswa isiGreek. KusiGreek bathi imagion. Magion ingakho amangisi wona ingesize igama lesiGreek elithi magion, then bathi bona it's a magician. Kodwa elinye igama elithi magician isorcerer, then ngesizulu kuba yini isanusi. Now alright, uma siyabona la ukuthi lo muntu lo wayenza magic, not ukuthi mhlambe bekumuntu kangu kodwa wayenza i-magic. So izenzo lezibheka zenza ezimangalisayo kwakuyinto yani yo magic. Zikhona ke even today izanusi noma izangoma ezikhona namhlanje ezibiza ukuthi zingabaprofeti. Zigcwele izangoma zibiza ukuthi zingabaprofeti, zenza imisebenzi emangazayo emehleni abantu. Kodwa yibo labo Simoni nabo Bar Jesus abayizanusi noma igama sithi bayini izangoma, abantu abanamadlozi. Kodwa batholakala abanye bakhona basemasontweni, batholakala abanye bakhona bafaka izinsudu bayibiza ukuthi bangabaprofeti, abanye bangafaka amajazi njengathi. Kodwa uthola ukuthi umoya banawo umoya wani wedlozi, basebenza ngomoya wedlozi. Ingakho sizokuthini abaprofeti bamanga, ngoba umoya abawusebenzisayo akusiwona umoya ovela kuNkulunkulu, kodwa umoya ovela phansi, bangenwe imoya yaphansi. Uma ubalandelisisa uyabona indlela abasebenza, benza imilingo, badukisa nabantu, abantu bakholwa ukuthi lona ungumprofeti kaNkulunkulu. Kodwa uma sowubheka izifundiso zabo, ubheka nezenzo zabo, uyabona ukuthi labantu laba akusiwona umoya kaNkulunkulu abasebenza nawo, kodwa umoya wamadlozi. Bayizangoma kahle kahle, kodwa sebasukile eindumbeni bavula amasonto. Njengawe uBar Jesus wasondela noSimon, basondela kuPaul befuna lamandla kaNkulunkulu. Bosona bathi ngithengisele wena Petru lamandla. Ndeni ngomqalekisa ke uPetru, ingoba vele izangoma ingakho zisuka ezindumbeni zize kuphi emasontweni, zisebenzisa ukuthi zona zengaba baprofeti baNkulunkulu, badukisa ke abantu abangenakwazi. Kodwa njengoba ngisho zikhona izangoma, zikhona izanusi noma abayizangoma, abantu abanamadlozi, abantu abanamathongo, abafaka izinsudu, abafaka amajazi njengathi, batholakala emasontweni. Kodwa bayizanusi, benza imangaliso phambi kwabantu, badukisa abantu. Ingakho egcina sithi bangabaprofeti bamanga, because umoya lo operate ngakhona kuyaka bangeniwe umoya. Wena umuntu uthwele, wena umuntu abanye uthi uma balandele TV uthola ukuthi umuntu ngapha ufundisa indaba yamadlozi, uvela ubona ukuthi hayi no vele isangoma impela lesi, ngoba ufundisa ngapha uNkulunkulu, ngapha phinda afundise indaba yamadlozi. Uma sibheka u1 Timothy 4 verse 1, 1 Timothy chapter 4 verse 1,
Kepha umoya usho ngokucacileyo ukuthi ngesikhathi sokugcina abanye bayokuhlubuka ekukholweni, benaka omoya abadukisayo nezifundiso zamadimoni. Kodwa ensukwini zokugcina uPaul uyaprofetha uthi ensukwini zokugcina umoya kaNkulunkulu usho ngokucacile ukuthi abaningi bayohlubuka ekholweni balandela imoya edukisayo njengoba sibona iningi lilandela imangaliso lilandela ukuprofetha la kuprofetha kodwa bagcwala kakhulu la kwenziwa khona imangaliso bagcwala kakhulu abantu basukile ekukholeni kweqiniso uNkulunkulu akubekile emhlabeni basukile evangelini leqiniso baya kwezangomeni baphendukela ebantwini abanamadlozi ngoba bagijimise ini izimangaliso bakholwa ukuthi uNkulunkulu babona imilingo babona yini lithi lana balandela futhi nani nezifundiso zamadimoni. Amadimoni ke bazo ayafundisa amadimoni namadimoni anemfundiso yawo. Ubona kanjani amadimoni anemfundiso? It's whereby izwi likaNkulunkulu lixutshwa uma umprofeti ezofundisa noma ngaba umprofeti wakho noma ngaba ubishop wakho kodwa umthola exuba izwi likaNkulunkulu nendaba yamadlozi ube wazi ukuthi yabona idimoni lisuke likufuna ukufundisa idimoni leli lithi uJesu uyidlozi kusuke kuyidimoni wazi lo mfundisi loyo ungeniwe idimoni unomoya womdimoni ofundisa ukuthi uJesu uyidlozi ofundisa ukuthi uAbraham uIsaac uyidlozi usuke wazi lapho ukuthi loyo moya loyo olapho kulo muntu kusokuyidimoni likufundisa ngoba akukho lokho ezwini likaNkulunkulu ukuthi uJesu uyidlozi ukuthi uAbraham uyidlozi. So bheka 1 John chapter 4 verse 1 so namadimoni ayafundisa anazi ifundiso kodwa ifundiso zamadimoni usuke uzibona ngani ngoba ziquba izwi likaNkulunkulu liqhube lezi ziningi ifundiso ezikhona namhlanje whereby kufundisa ukuthi kubalekile ukuthi ungawalahla amadlozi wakini kubalekile ukuthi mhlawumbe masibuka nakuma TV abantu bekhuluma ukuthi no mele ubokhumbula amadlozi wakini usho ngapha amadlozi ngoba alikho iBhayibheli la lichaza khona ukuthi ubokhumbula amadlozi wakini because uNkulunkulu idlozi liwumoya ongcwele so lezi ifundiso zamadimoni. 1 John kaJohn yoqala chapter 4 verse 1 bathandekayo maningakholwa yibo bonke omoya kepha hlolani omoya ukuthi bangakaNkulunkulu yini ngokuba baningi abaprofeti bamanga abaphumile ezweni. So yasixwayisa ke umpostoli uJohn uthi singakholwa yonke imoya singabona umuntu eyenza imangaliso enza ama miracles bese siyakholwa sithi ungumuntu kaNkulunkulu kodwa lithi asihlole ukuthi lo moya asebenza ngawo yimuphi na. Uyabona mele sihlole ini isource yalamandla asebenza ngawo sihlole ini isource ukuthi asukaphi lamandla asebenza ngawo futhi kuyi responsibility yomzalwane ukuthi awuhlole umoya angaveli ukholwe noma uzobona umuntu wenza imiracle manje so uyakholwa wona ukuthi umuntu kaNkulunkulu kodwa hlola ukuthi lo moya asebenza ngawo umoya kaNkulunkulu. Lo Jesu ukhulumile uJohn akakhuluma into engakhulunywa ngoJesu. uJesu uthe bawuvela abaprofeti bamanga benza imangaliso benza ibonakaliso kodwa nina ningakholwa yibo. So if uJesu akhuluma ukuthi singamane manje nje sikholwe kodwa kumele sihlole even naye because uJesu wahlolwa ngabaFarisi ukuthi ngempela ungumuntu kaNkulunkulu bathi igunya lakho ulithathephi igunya lakho isibonakaliso sini leso senzayo uyabona uvela kuNkulunkulu ngempamhlola ngani baqhathanisa ini izwi likaNkulunkulu naloku yena akwenzayo naloku akufundisayo. Ingakho abaFarisi bathi no uJesu akabuyi kuNkulunkulu ngoba kaligcini isabatha kanti basho bakhuluma nenkosi yesabatha njalo ngoba ilinga ngomthetho ibaphendula futhi ngomthetho base bahluleka. So ingakho mele sihlole izimanje uJesu wahlolwa naye ukuthi ngempela unguKristu nathi sinikeziwe leyo responsibility ukuthi sibahlole bonke abaprofeti ukuthi bakhona ngoba lithi lana ngokuba baningi abaprofeti bamanga abaphumele ezweni baningi abaprofeti namhlanje baphumile ezweni baprofeta benza imangaliso kodwa bangabaprofeti bamanga kuthiwa asihlole umoya kaNkulunkulu ovela phezulu noma umoya ovela emhlabeni ovela kwabaphansi umoya umuntu ungeniwe noma umuntu uwehlelwe. Ngiyathanda ke inkulumo ethi abanamadlozi bayangenwa yimoya kepha umntana kaNkulunkulu uyehlelwa umoya uvela kuphi ezulwini. So mele sibheke ukuthi lo moya usuka ezulwini noma usuka kwabaphansi mele sibheke lo mprofeti uma esebenza now thiwa sihlole imoya ukuthi ingekaNkulunkulu na
bese ubheka umoya ukuthi lo muntu lo moya asebenza ngawo umoya kaNkulunkulu na. Kukhona ke abanye abaprofeti uma umunye into uyihlola uzinikeza isikhathi ulokuyilandelela ukuyibukela nje abaprofeti eTV babukela awukholwa kodwa babukela nje babukela indlela abasebenza ngayo indlela abafundisa ngayo. Abanye bathola mase ba-interviewer thiwa mina ngumuntu wamathongo ngapha ngumuntu kaNkulunkulu hawuyibuza ukuthi awulelo yafanele ijazi elinjengelami kodwa yona ithi umuntu wabantu emathongo ngapha unesithunywa esivile ezulwini. Hawu unethongo ngapha unesithunywa yilama sithi ama double spirit prophets abantu abafundisa ukuthi banamadlozi bafundise futhi ngapha banezithunywa zikaNkulunkulu. So yidemon nje lisuke lifundisa lo ukuthi uNkulunkulu uyasebenziselana namadlozi emntwini oyi-1 aphiwe abakibo ngapha aphiwe uNkulunkulu konke kusebenze kuleli thempeli elilodwa kumzimba munye kusebenza idlozi kuphinde kusebenze isithunywa esivele ezulwini. Imfundiso ke lezi usozovela ukuthi hawu no uyeke lo mprofeti wamanga ngoba uzowazi kanjani uma sekusebenza idlozi uzokwazi kanjani mase kusebenza isithunywa. So ingakho into esizibhekayo lezo uma sihlola izinto siyayihlola into sokusiyitesta sokusibheka siyibukela not ukuthi siyakholwa kodwa siyabona abaprofeti bayibeza ukuthi abaprofeti bavela kakhulu ye-TV abanye sinabe ebandleni umuntu asifuna ukusifundisa ngamadlozi aphinda afuna ukusifundisa ngoNkulunkulu awu isibone vele sibone ukuthi hayi lona umprofeti wamanga esinaye la ebandleni singasabuki laba base-TV kuphela kodwa sibuke lo ola ebandleni esikhonza naye ukuthi hawu waphatha imoya yonke yoyi-2 afuna ukusifundisa ukuthi kubalekile ukuthi nabakini ungabashiyi kubalekile ukuthi ukhonze noNkulunkulu singazi ukuthi laba bakithi akhuluma ngabo yibaphi bese athi amadlozi. Siyabona ukuthi no usuke ehlelo bangeniwe umoya omubi. So simele sibahlole abaprofeti simele kubahlole abafundisi. Ngiyathanda omunye umfundisi nakabuza umbuzo ukuthi ingabe umfundisi wakho ingabe umprofeti wakho uvela kuNkulunkulu na ingabe uvela kuNkulunkulu. So ziningi bezimele sizibheke uyamhlola umfundisi wakho uhlola umoya asebenza ngawo ubheka necharacter yakhe ukuthi iyahambelana nabungcwele bukaNkulunkulu na istandard sikaNkulunkulu izifundiso zakhe zisukela ezwini likaNkulunkulu noma nje uyifakela into zakhe nje yizoqala bese kuza izwi likaNkulunkulu. So simele ukuhlola ngoba ziningi izangoma 1 John chapter 4:5 and 6 ziningi izangoma ezikhona zifaka izinsudu ezifaka amajazi zisemasontweni ziqala amasonto zisebenza ngendlela eyisimanga zidukisa abantu abaningi kodwa abantu bayizangoma. So iBhayibheli uthi uNkulunkulu uthe singaphendukeli izangomeni thina singabantu bakaNkulunkulu asiye esangomeni whether isangoma sisendumbeni whether isangoma sisethendeni whether isangoma sisesontweni hayi asiphendukeli wathi abona ukuthi lo isangoma unomoya wobungoma unomoya wamadlozi sivele sibayeke abadukayo baqhubeke nokuduka ngoba abantu abalithanda iqiniso abantu kodwa bayathanda ukuduka bona bangabezwe ngalokho bakhuluma okwezwe. So uthi uzobabona laba profeti ngoba bavela vele kuphi ezweni. So bakhuluma kwani okwezwe into abazikhulumayo ingakho nje iprofeti zakhona nawuzibukela hey wena ngesikhathi uzalwa hey wena kwathathwa ijoki yakho yasiyaboshwa wena lesikhathi uzalwa wanikezwa igama lomkhulu ohluphayo wena khona umkhulu wakho wena wathakathwa zonke into yala ezweni wena uzoba namamiliyoni wena yonke into yala ezweni akaze mina ngibona umprofeti athi uNkulunkulu uthi phenduka yekela ukuthakathi phenduka uhlala uthakathwa uhlala wena waqalekiswa. So uyabona lezi prophet ukuthi iprofeti ezivela kuphi ezweni ngoba zikhuluma ngezinto zakuphi zasezweni akukho message evela kuNkulunkulu yonke into yala emhlabeni yasezweni enenkinga zakho zasemsebenzini nezwe liyabezwa basezweni ke bayabezwa ingakho ke umuntu kaNkulunkulu uyakhona uqonda umuntu nakhuluma lokukhuluma kwasezweni kodwa kwasezweni uyalalela abalandeli ngoba vele naye usezweni akekho kuNkulunkulu usezweni kanti uNkulunkulu uthi phumani ezweni phumani eBhabhiloni. Now asibheke igama elithi ukugoma kunqolobane page 271 ukuthi kuyini ukugoma. Siyazi ke nowadays njengoba kune corona igama elithi vaccine
kulezi insuku esisebenza ku noma esiphila kuzo. Kodwa asibone lelithi ugoma ngenqolobane page 271 ukugoma noma goma naku goma. Ukugoma isanusi isangoma. Alright. Ukugoma ke lana kusahambelana nani nobusanusi nani futhi nobungoma. Seseyiwo lo moya wobungoma. Kodwa ke uma ubheka leli gama ngeEnglish liveza ukuthi is to administer medicine. So ngesizulu uqinisa ngomuthi. Ingakho ke abaprofeti laba bamanga into abayenzayo. Bahlezi mawunenkinga bakunika amafutha, bakunika amanzi, bakunika izithombe ngoba bafuna ukuqinisa kule inkinga zakhe uyathakathwa kodwa udinga amafutha, udinga amafutha yafunda nje ukugoma. Ukuqinisa ngemithi. Uqinisa ngemithi. So ukugoma ke into yesizulu vele kudala yayikhona ukuthi uma mhlawumbe kunesifo esithize uma siya kwenye isizini kuba nemithi ethize ephuzwa mhlawumbe umhlonyane mhlawumbe yini kudala kukhona ugoma. Ingakho igama esetshenziswayo manje lithi ukuvaccinate ukuthi uqiniswe ngale chemical ngalo muthi ukuthi ungakwazi ukuthola lesi sifo. So igama esizovele elakudala lithi ukugoma into eyayikhona dala iyayikhona. Kodwa ke nabo laba prophet bayakusebenzisa lokugoma. Bakunikeza amafutha, bakunikeza amanzi, bakunikeza izithombe ukuthi uhlale nje uqinile. Lesi sithombe sokuvikela emoyeni emibi uyabona. Le oil zokusiza kuthakathini uyabo ukuqinisa ngani ngomuthi. So basebenzisa imethod vele yokwenza njani yokuqinisa ngomuthi. Kodwa ke engithanda ukuveza ukuthi ayikho into wrong ngokugoma. Kodwa umuntu udinga abani? uJesu Kristu. Umuntu udinga uJesu Kristu ukuthi akwazi ukunqoba ubuthakathi. Ngoba uJesu uyalalelwa yiyo yonke imoya ekhona emhlabeni. Uthi nakhuluma nemoya bese iyalalela iyathobela. uJesu unegunya loku nqamula zonke iziqalekiso futhi unamandla ukuthi umuntu angamkhusela. So umuntu akadingi ama-oil, akadingi amanzi, akadingi izithombe ukuthi akhuseleke ukuthi abe nezinhlanhla. Kepha umuntu udinga uJesu Kristu abe inkosi nomsindisi empilweni yakhe ngoba yena wanqoba izwe lonke na yonke imoya, uphiwa amandla. So uma yena ehlala emntwini umuntu uba isidalwa esisha, automatically uma umuntu aba isidalwa esisha then iqalekiso lezi ze-family zivele zenzani zenqamuke. Uma umuntu ekuJesu Kristu uba isidalwa esisha bese kuhlala umoya oyingcwele kuye bese umuntu uyakwenza uyavikeleka because umoya uba ukhona ungena la kunomoya kaNkulunkulu. So ingakho umuntu sithi udinga uJesu Kristu more than udinga i-oil namanzi acosta imali ephezulu, kodwa umuntu udinga uJesu Kristu. So sikumemezelayo ukuthi udinga uJesu Kristu empilweni yakho na umuntu abe inkosi nomsindisi. Khona lapho uyakunqoba abathakathi, lapho ziyakuphela iqalekiso kodwa uyakubusiseka ngoba lithi sibusisiwe ngazo zonke izibusiso uKristu Jesu. Othina lapho esikuKristu Jesu sibusisiwe ngazo zonke izibusiso. Uhlala kithi izibusiso ngoba yena waba isiqalekiso endaweni zethu. Uthi asihlenge kuzo zonke isiqalekiso. So uyasihlenga uJesu eqalekisweni zonke. Ingakho sithi umuntu udinga bani? uJesu Kristu ukuthi abusiseke. Udinga uJesu Kristu ukuthi akhuseleke ngoba uJesu Kristu uthi ngikunishiyana inodwa ngoba ngiyakuthumela umduduzo umoya oyingcwele ahlale kini ngaso sonke isikhathi anoholele kulonke iqiniso. So azathembisa ukuthi lapho nikhona nami ngiyakuba khona. So sizohlala siyenze njani? Sivikelekile, siyavikeleka ngegazi lakhe, siyavikeleka ngomoya wakhe oyingcwele. So uJesu is the only mediator between God and man, not amadlozi. John 14 verse 6. uJesu mediator, kamithi mediator ummeli noma umlamleli between umuntu ophilayo noNkulunkulu ophezulu ezulwini owadala izulu nomhlaba. Phakathi kukhona bani? uJesu Kristu, hayi omunye. John 14 verse 6. Mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. Akakho oza kubaba ngaphandle kwami. Jesu Kristu uthi yena kuphela uyindlela yena yedwa uyindlela neqiniso.
akekho omunye ongaya kubaba ngaphandle kwakhe. Ngeke uye kuNkulunkulu ngedlozi, angeke uye kuNkulunkulu ngokhokho wakho. Abantwana bakaIsrayeli uJesu nakhuluma ukuthi ningathi uAbraham ngoba uAbraham uyise wethu usimele kuNkulunkulu. Akakusebenzi lokuthi uAbraham wayiveza kuNkulunkulu njengenceka kaNkulunkulu, kodwa kuveza ukuthi umuntu aphenduke akholwe lo uNkulunkulu amthumileyo. Angeke umsebenzele ukuthi uNkulunkulu wahamba noAbraham, so in that way automatically wena so usithi uAbraham uyakumela kuNkulunkulu. So kanjalo ukhokho wakho ngeke akumele kuNkulunkulu. Munye umlamleli phakathi komuntu noNkulunkulu uJesu Kristu. Akusilona idlozi, akusiyena ukhokho, akusiyena ubishop or umprofeti okumela kodwa uJesu Kristu kuphela indlela ya kuNkulunkulu. Uyo simele kuNkulunkulu, sicela egameni lakhe, sikhuleke egameni lakhe, ngoba uyo oseduze noNkulunkulu. Uthi ongakholwa indodana ngeke akholwe uyise. 1 Timothy 2:5. Ngokuba munye uNkulunkulu, munye umlamleli phakathi kukaNkulunkulu nabantu, umuntu uKristu Jesu. Munye kuphela ke umlamleli phakathi komuntu noNkulunkulu uJesu Kristu, akekho omunye. Akusilona idlozi, akusiyena ukhokho, akusiyena ubishop, kodwa uJesu Kristu kuphela. So sengivala ukuthi sihlole imoya. Sesekhona namhlanje izangoma ezikhona emasontweni, zikhona bayenza imilingo, bayenza imisebenzi yamandla, kodwa sihlole imoya. Bafaka insuda, abanye bafaka amajazi njengathi, kodwa sihloleni imoya. Basekhona boSimon naboBarjesus, izanusi zanamhlanje abayenza imilingo, kodwa umntana kaNkulunkulu akaye esangomeni. Wena sisendumbeni, wena sisesontweni, wathi wabonga uNkulunkulu wabona ukuthi lo unedlozi, ungayi lapho ngoba uzozingcolisa bese uyaphinga kuNkulunkulu. Kodwa sihlale enkosini enguJesu Kristu, ngoba yena kuphela uyindlela neqiniso, futhi akekho omunye oyakusinikisa kuBaba ngaphandle kwakhe. Inkosi yomusa inibusise, uNkulunkulu abe nani. Amen.